Hey guys, I'm here to present you the election survey or the preliminary voting for our province year 2025 for this provincial and district level lang tanaw. Then the option to vote is for individuals. So they have to request for either phone number and then the password. Then same time pwede user kung wala yung cellphone, user and password. Then for like for coordinator, let's say for example, sila gid ang na sila cellphone then ilang ipabutar sa ilahang mga tawo. O di coordinator is including na ning mga household leader, sa tanang leader, no? Nga kanang trusted na to. So what they need is kanang kung kabalo ang botante sa precinct and possible number or one, search na nimo daan ano, or either full name. So kung naaraman tay precinct finder or ma-search na ninyo sa kuan ining botar no. Dali ra. Dali ra jud ni. Then mo na yung mga vote option, no? Then pag casting vote option. So kani kato ng pagbutar mismo. So pwede na gamit na to ang COMELEC template. And then at the same time, oh no, at that, doon option, COMELEC vote template and the candidate picture with their number. So, ang sa vote template is mura ra gyud siya kato mag-select lang ka sa kung circle button. But sa candidate picture is mogawas lang yun ang picture with together with their number. Then, i-select nimo. Kung hindi mo i-select, so next lang ka, swipe ra nimo. So, COMELEC template, inganing sura, mura ra siya ingani, no? Ingani lang yakon. Dako-dako na, gamay ra no? Then, ang candidate is kani siya. So, kung di nimo pilion, pwede ra pud nimo dili siya ikaw, next na lang ka dito. Pero kung imo pilion siya, ipindot na nimong check, then next line ka. Ano lang kasimple.